professional, and we're still doing it now since the independence. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिसबाहुल्लाह और आप देख रहे हैं मिसबा टीवी। तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाकू अजरबैजान स्टेट इंफॉर्मेशन न्यूज़ एजेंसी में। ये स्टेट इंफॉर्मेशन न्यूज़ एजेंसी अजरबैजान में बहुत मशहूर है और यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट न्यूज़ पब्लिश करते हैं। तो चलते हैं नाजरीन, आपको स्टेट इंफॉर्मेशन न्यूज़ एजेंसी दिखाते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने स्पोर्ट जर्नलिस्ट काम करते हैं और कितने लैंग्वेज में ये न्यूज़ पब्लिश करते हैं। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम को लास्ट तक देखिए। So overall, we have around 90 people working at the report news agency. If we're talking generally exactly about the journals, that would be approximately 30 people. Then also we have approximately 30 people of editors, and the rest would be mainly like the technical people. That would include photographers, videographers, and driver, SMM, and etc. So the rest of the people that are contributing. You publishing on sport news or normal news, local news? Мы выпускаем на самом деле все. Как я говорил, это где-то порядка 250-300 новостей за сутки. Из них где-то и где-то порядка 30-50 из них бывают спортивные новости. So we publish all the different articles that could include policy, economy, and also obviously sports too. So as we said, we have between 200 to 300 articles a day, from which from 30 to 50 would be exactly the sport news. Okay, that's good. State news agency or Частные или государственные? Не государственные, это частные, входят, я говорю, в крупнейший медиахолдинг страны. Частные. It is a private agency that is a part of the global media holding. क्या पाकिस्तान से बाहर भी इनके नुमाइंदे काम करते हैं? हाँ, 5 ममालिक पूछने आते हैं। Question करो। मैंने तो कर correspondent out of Azerbaijan. Excuse me? Correspondent out of Azerbaijan. Out of Azerbaijan. Yeah. Yes. Yeah. We have a correspondent in France, France. US, Turkey, Russia, Ukraine, Georgia. Okay. Has there any international news, sports news you publish in this on this platform? Only the sports news from Azerbaijan, like right now there's a Asia Cup, Cricket Cup, and Международные спортивные новости тоже освещаются или только внутри Азербайджана? Естественно, мы освещаем международные спортивные новости тоже. То, что касается, скажем, может быть интересно большей частью населения. Но для нас это футбол, в первую очередь. Да, учитывая, что у нас проводятся, например, соревнования по Формуле-1, по автогонкам Формулы-1, мы освещаем все этапы Формулы-1, да, новости передаем. Ну и, кстати, теннис, хоккей, то есть практически легкую атлетику, все виды спорта, не касающиеся даже Азербайджана. Там, где даже нет азербайджанских спортсменов, это может быть, ну это должны быть более глобальные, скажем, мероприятия, да, чемпионаты мира, учитывая, что мы не находимся в европейской зоне, чемпионат Европы. Но, кстати, даже то же самое можно сказать и относительно чемпионату Азии. То есть мы не выделяем то, что интересно может быть для нашего читателя, мы это освещаем. Мы не ограничиваемся только Азербайджаном. So we do cover also sport events that are outside of Azerbaijan, even if our participants or our sport players are not a part of it. We still do it, especially when it comes to some world championship, European or Asian championships. But obviously, we also have things that are way more important in Azerbaijan, like for Azerbaijan audience, that would be football. We have F1 rally happening here every year. That's why we're covering it in Azerbaijan and outside of it, hockey, tennis, etc. But overall, no, we're not only focused on Azerbaijan, it's also outside of it. thank you so much.
publishing on a TV show, local sports, tournaments? Yes. Да, мы освещаем все локальные мероприятия, которые проходят на стране, и локальные, и международные, и наши локальные чемпионаты, то, что касается всех видов спорта, да. Это, ну, у нас очень популярна здесь борьба, там дзюдо, шахматы, кстати. Недавно у нас здесь, кстати, проходил Кубок мира по шахматам, да, который выиграл Магнус Карлсон. Okay. Да, то есть все, что здесь происходит в стране, мы это освещаем. Более того, наши корреспонденты спортивные участвуют и в освещении международных соревнований за рубежом. То есть относительно недавно, вот летом. So we are covering all the local sport news that's happening. The most important, like for example, as we said, it's football. Also, martial arts are very interested here. Also, we have a chess that is very famous here. Also, we had an even World Cup that happened of chess that happened here. So, and we have journalists that are covering international sport events abroad. Летом буквально наш корреспондент был в Польше, где проходили третьи европейские игры, и потом на молодежном чемпионате по дзюдо в Загребе, в Хорватии проходил, то есть тоже наш корреспондент там участвовал. То есть мы стараемся осветить максимум того, что мы можем сделать, по максимуму, то, что у нас хватает сил и возможностей. We had a journalist that was covering certain European games and also youth judo championship that was in Croatia. So overall, we're trying to cover all the possible international events that are happening. И кроме того, когда независимо от того, если даже мероприятие проходит в Азербайджане или за его пределами, сейчас вы знаете, что новость просто в сухом виде не подается. Нужно ее оформление в виде фотографии или, может быть, видеоконтента. Это мы тоже стараемся освещать на нашем сайте, чтобы обязательно были фотографии, а если есть возможность, и какие-то видеосюжеты о турнирах. And also, as you know, you can never publish article just by itself, so you always have to provide it with photographs or some particular video. Yeah. So that's what we are also trying to do, regardless whether the championship is in Azerbaijan or it's international one. We're still trying to provide all the necessary pictures, photographs from there, and the videographs. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Еще раз благодарю вас за то, что вы нашли время посетить наше агентство. Очень было приятно с вами встретиться, и я надеюсь, что вы уйдете от нас с самыми приятными впечатлениями. Thank you very much again for coming. We were very happy to have you, and we hope that you will have a very good impression left from us. Okay, thank you so much. Yeah, introduce yourself. Kenan Hasanov, Report İnformasyon Agentliği'nin İdman Departmanı'nın. Kenan Hasanov, the chief of the sport news of the Report News Agency. That was his presentation. The question is... 2001 yılın mayından İdman Departmanı'nın. What do you think about the sports in Azerbaijan? Azerbaycan'da idman hakkında ne düşünüyorsunuz? İdman yoksa idman jurnalistikası? Sport journalism or sports overall? Sport journalism. Sport journalism. İdman jurnalistikası. Aslında Azerbaycan'da idman jurnalistikasının tarihi yani
yalnız müstəqillik illərindən ölçün, biraz dərinə gedir, SSR dönəmindən başlayır. So the sport journalism in Azerbaijan doesn't start only from its independence, it starts way before, from the, even since the Soviet Union. SSR-nin vaxtında yəni Azərbaycanda idman nəşr qəzetləri nəşr olunub və çox dəyərli həmkarlarımız olub həmin vaxtda da. İndi isə həmin ənənələr belə deyək davam elətdirilir. So even during the USSR, we had a journalist that would cover the sport articles. They were very professional, and we're still doing it now since the independence. Hal-hazırda Azərbaycanda deməli nəşr olunan idman qəzetləri var, həftəlik qəzetlər var, həftədə 3 dəfə çıxan qəzetlər var. Qəzetlər bu boyda. We have even the magazines that are covering only the sports. So there are some that are published once a week, some that are published a couple of times a week. Amma təbii ki, saytların sayı daha çoxdur, idman saytlarının sayıdır. Bu da müasir dövrümüzün tələblərindən irəli gəlir. Çünki artıq belə deyək, qəzetçilik dönüb arxa plana keçir, əsas yəni informasiya agentlikləri, saytları üzə çıxır. Çünki informasiyanı daha tez qəbul etmək istəyindən irəli gələn bir şey. But obviously today we have more agencies that are covering the sport of news. So and that comes from new realities that the world is facing, since everybody wants to receive the news as quick as possible. İdman saytlarının Thank you. Thank you so much. व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल मिसबा टीवी को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।